So, hello, everybody. Hola y bienvenidos a todos. We are here back again with me, Teacher Chris, and Open English. We are live on Facebook, YouTube, Instagram, and in Spain on Facebook and Instagram as well. Así que, hola, bienvenidos a todos. Estamos aquí conmigo otra vez, Teacher Chris y Open English. Estamos en vivos en Facebook, YouTube, Instagram y en España en Instagram y Facebook también. Así que, hola, bienvenidos y gracias a todos. ¿Cómo estáis? ¿Cómo va la semana? So, hello everyone. Thank you for coming. Sí, muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar sobre comparativos en inglés, así que hay muchas formas de comparar cosas en inglés y hoy os voy a enseñar dos frases muy importantes para comparar dos cosas. So, thank you everybody for coming. Mamo, thank you. Good to see you again. Cuéntame, ¿desde dónde estás viendo la clase? ¿Desde dónde estás viendo la clase? Yo soy de Inglaterra, soy inglés, pero vivo en el norte de España, vivo en el País Vasco. Llevo aquí como 5 años ahora. Me encanta este país y la cultura aquí y la comida. Mucho mejor la comida española que la comida inglesa. Eso es verdad. So hello everybody. Thank you for coming. Hello everybody on Facebook. Silvia, Aure, Yacel, good to see you again. Thank you very much. Muchísimas gracias, Aure. You are fantastic as well. So thank you very much. Hello in Costa Rica, Peru, Guatemala. Hello in Argentina. Hello in Brooklyn. Hello in Dominican Republic. Hello in Colombia. Hello in Chile. In el norte de la ciudad in Arica. Hello, welcome. Thank you very much for coming. Hello, Iri. Good to see you again. Hello in Mexico. La comida peruana es mejor. Pues la verdad no he probado comida peruana, así que tendré que comer y te diré si es mejor que la española. Hello, good to see you again too. Hello everyone. Hello in Bogotá. Hello in Panamá, Venezuela. Hello everyone. Muchísimas gracias por venir. Como he dicho, yo soy Teacher Chris y hoy vamos a hablar sobre comparativos en inglés. Así que hay muchas formas de comparar cosas, pero hoy os voy a enseñar dos frases muy importantes y útiles para comparar. Excuse me, sorry. Primero, quiero recordaros que seguimos en la misma oferta en Latinoamérica y Brasil. No es mitad de año, mitad de precio. Así que 50% descuento en nuestros cursos de inglés. Y nuestros amigos en España, estamos en la misma oferta de 50% descuento. Si quieres más información sobre ello, solo hay que escribir info en los comentarios. También hay un enlace en nuestro bio de Instagram si quieres obtener la información por ahí. También quiero recordaros que hay un nuevo episodio del Open English Podcast con Teacher Maritza. Es una nueva herramienta para mejorar el inglés. Así que si quieres el enlace para ese podcast, solo hay que escribir podcast en los comentarios. Ya creo que he empezado una discusión de quién tiene la mejor comida. Now, apparently, Argentina has the best food. I have tried Argentinian food and it is very nice. Es muy rica la comida argentina. So, muchísimas gracias todos por venir. Como he dicho, hoy vamos a hablar sobre comparativos. So, today we're going to talk about two very important and very useful expressions to compare in English. So let's start. So obviously there are many different ways to compare in English. Como he dicho, hay muchas formas diferentes de comparar en inglés. Lo más común es usar el verbo en el comparativo. I am older than you. He is taller than her. Así que esto es como lo más usado, lo más común, que comparar dos cosas, cambiamos el verbo para el verbo comparativo. I am older than you. Pero hoy os voy a enseñar dos formas diferentes que esa, que tal vez muchos de vosotros conocéis, bigger than that, pero hoy os voy a enseñar dos nuevas formas de comparar in inglés. Thank you very much as well, Catherine. Yes, lots of people like the British accent, so thank you very much. So
The first phrase I want to teach you to compare two things. La primera frase que quiero enseñaros es as, adjetivo, as. So, as, adjective, as. Claro, cuando digo adjective me refiero el adjetivo, no el comparativo. Así que, por ejemplo, tall, alto. Yo diría as tall as. No diría as taller as. No, eso es comparativo del verbo. Estas frases usan el adjetivo original. Así que as, adjective as, significa lo mismo. It means the same. For example, he is as tall as him. Tiene la misma altura. He is as tall as him. Así que es muy importante recordar que el adjetivo es el adjetivo original, no es el comparativo. Es un error muy común decir he is as taller as. No, el adjetivo en su forma original, as tall as big as small as. Así que por favor escríbeme algunos ejemplos tuyos comparando dos cosas con as, adjective, as. So, por ejemplo, muy bueno. Yeah, I'm as tall as teacher Chris. Y has recordado también, Francisco, has recordado la altura. Muy bien. Yeah, I'm as tall as Chris. Yes, as tall as Chris. Es tan alto como él. Exactly. Es tan alto como él. He's as tall as him. Juan Carlos, muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. Ok, lo voy a escribir aquí en Instagram para que os ayude. So, as tall as. Pero claro, os podéis cambiar tall para cualquier adjetivo. This coffee is as good as that coffee. Es igual bueno. It's the same. It's as good as that coffee. Así que por favor, as handsome as teacher Chris. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un buen ejemplo sería David Beckham is as handsome as Chris. Pero ojalá no es la verdad, pero es un buen ejemplo. So yeah, really, really good examples. Yeah, I am as tall as my mother. I am as old as my best friend. My brother is as small as me. Muy, muy, muy buenos ejemplos. Really, really good examples. We are as smart as you. Really good. She is as intelligent as me. Really, really good. This coffee is as tasty as yours. You are as smart as me. Really, really good examples. Habéis entendido perfectamente la primera vez. Muy, muy, muy bien. I'm as tall as my father. Colombian food is as delicious as American food. As cold as Guatemala. This book is as good as that book. Really good example. I'm as smart as teacher Chris. No sé si eso es un cumplido, ¿eh? Yo no soy súper listo. I mean, medio listo. Like in inglés, soy muy listo, pero no sé. Pero muy buen ejemplo. Really, really good example. You are as funny as me. Really, really good examples. My pet is as tall as my other pet. Really, really good examples. Así que esto es la primera frase que quiero enseñaros, que significa lo mismo. It means the same. Muy, muy, muy importante recordar que usamos el adjetivo en su forma original. As, adjective, as big as handsome as small as. Y significa lo mismo. It means the same. Argentina is as beautiful as Chile. Exactly, yeah. The coffee is as delicious as tea. Really, really good examples. So, Natalia, muy bien. Has como saltado al próximo expresión. La próxima frase has hecho ahora. Muy bien. Así que eso es la primera frase para decir que son iguales. To say two things are the same as, adjective, as. So the second phrase I want to teach you is when to say two things are not the same. Y es muy, muy, muy fácil. Es exactamente igual que lo que hemos aprendido. Solo tenemos que poner not en el inicio.
So, en vez de as adjective as, usamos not as adjective as. Not as adjective as. Así que he is not as intelligent as her. Que significa ella es más inteligente que él. He is not as intelligent as her. Así que esto es la segunda frase. Por favor, escríbeme tus ejemplos. Pueden ser iguales, solo hay que agregar not in el inicio, not at the beginning, which now changes the meaning to not the same. Not as adjective as. He is not as intelligent as me. So I'm not as strong as teacher Chris. Pues otra vez, entonces, tenemos que hacer una arm wrestle para ver quién tiene más fuerza. I'm not as strong as John Cena. No, poca gente es tan igual que John Cena. Really good example. So Natalia, yeah, your example from earlier. My English isn't as fluent as yours. Is not as fluent as yours. Muy buen ejemplo. Really, really good. Your cat is not as pretty as mine. Yeah, really, really good. So really, really good examples. The tea is not as delicious as coffee. Muy buen ejemplo. Ejemplo, perdón, eso era Spanglish. Ejemplo, example, ejemplo. Perdón, ejemplo or example. So really, really good. I'm not as good as you. Good example. You're not as good a cook as me. Ya sea, muy buen ejemplo. Solo hay que cooker es la máquina, es como el horno, y es like como el horno y sartén no, vitro cerámico, cuando están juntos el horno y el vitro cerámico, eso es cooker. La persona es cook y profesional chef. Muy buen ejemplo. You are not as good a cook as me. Really, really good. I'm not as good at maths as my brother. You are not as funny as me. Really, really good. I am not as fast as the Flash. My cat is not as nice as my dog. Really, really good example. Eso es raro, pero suele ser los... sí, no, perdón, yeah, eso es muy bien, porque los gatos suelen ser más malos que los perros, ¿no? Los perros son más majos siempre. Brazilian football is not as good as Argentinian football. Good example, no hay de qué. Y los dos are not as good as English football. So, you know, muy bien, really good example. So esto es muy fácil. Es just como as, adjective as, lo mismo. Not as, adjective as, no es lo mismo. My English is not as good as teacher Chris. Pues no te preocupes, yo soy inglés. So yeah, you know, I am English and an English teacher. So I do speak good English. Thank you. I'm not as tall as my boyfriend. I'm not as nice as my daughter. He's not as angry as me. Really, really good examples. Y lo más impresionante es que nadie ha puesto I'm not as taller as, que os he dicho, es un error súper común. En mis 10, 11 años enseñando inglés, es uno de los errores más comunes, pero vosotros, nadie ha escrito incorrecto, not as taller as, por ejemplo, que es incorrecto, not as tall as, not as good as. Muy bien. Estoy muy impresionado. Thank you very much. Qué buen profe soy, ¿no? Qué bien. Y qué buenos estudiantes sois vosotros, claro. So really, really good. Voy a mencionar otra cosa. No voy a como explicar en detalle porque quiero repasar estas y hacer un mini quiz. Pero quiero como comentaros que, claro, podemos usar otras palabras para diferenciar como que la diferencia. Por ejemplo, I'm not nearly as tall as significaría ni cerca. Por ejemplo, I'm not nearly as intelligent as you. Como tú eres muchísimo más inteligente que yo. Así que no voy a como ir profundamente en esto, pero claro, hay algunas palabras modifiers que pueden cambiar la diferencia de qué tan grande es la diferencia. I'm not nearly as good as you. Que no estoy ni cerca tan bueno como tú. Sheikha, muchísimas gracias por tu comentario. Thank you very much. Pues sí, so,
Esto es mis dos frases importantes que hay que recordar para comparar dos cosas. Vamos a repasarlos rápido y vamos a hacer un mini quiz para reforzar el aprendizaje. Pero antes de eso, quiero recordaros que en Latinoamérica y Brasil seguimos en nuestra promoción de mitad de año, mitad de precio. Así que 50% descuento en nuestros cursos de inglés. Solo hay que escribir info para más información. Y nuestros amigos en España seguimos en la misma oferta, 50% descuento. Y si quieres más información sobre ello, en Facebook hay un enlace en la descripción de la clase. Y en Instagram hay un enlace en nuestro bio también. También quiero recordaros que hay un nuevo episodio del Open English Podcast con Teacher Maritza. Es una nueva herramienta para ayudar a los estudiantes a mejorar su inglés. Así que si quieres escuchar el nuevo podcast, solo hay que escribir podcast en los comentarios y te pasan el enlace. So, vamos a repasar esas dos frases y hacer un mini quiz. We're going to quickly revise and go over those two phrases and then do the mini quiz. So, the first phrase was as, adjective as, que significa lo mismo. It means the same. He is as tall as him, as good as her, as old as him, por ejemplo. And the second comparative sentence was not as, adjective as, que significa no es lo mismo. It's not the same. He is not as intelligent as her, not as intelligent as her. Y quiero recordaros también cómo habéis hecho hasta ahora, fenomenal habéis hecho, pero voy a recordaros una vez más. Recuerda que en estas dos frases usamos el adjetivo en su forma original. No usamos el comparativo, la versión, la forma comparativa, no, porque esta frase usamos el adjetivo en su forma original. So, ya hemos llegado a la parte que todos os estáis esperando, creo, que es el mini quiz, que si eres nueva en la clase, lo que va a pasar es yo voy a decir una frase usando estas dos formas de comparar en inglés. Vosotros me tenéis que decir si mi frase es true o si mi frase es false. Is my phrase correct or incorrect? True or false? Correcta o incorrecta? Así que yo digo la frase y vosotros me escribéis. Puedes escribir un emoji así, un tic, un X, lo que sea. Pero sí, true or false. So here we go. So my first question for today's mini quiz is, she is as older as my sister. She is as older as my sister. ¿Esto es correcto o es incorrecto? Is this true or is this false? She is as older as my sister. She is as older as my sister. Is this correct or is this incorrect? Is this true or is this false? She is as older as my sister. So here we're getting some comments coming through. Okay, una mezcla, la verdad, una mezcla de comentarios aquí. Lo voy a decir una vez más claro y más despacio. Recuerda lo que hemos hablado del adjetivo. ¿Vale? She is as older as my sister. As older as my sister. Recuerda lo que hemos hablado del adjetivo. Así que esto es correcto o es incorrecto. Is this true or is this false? She is as older as my sister. So, muchísimas gracias por todas tus respuestas. Os puedo decir que esto es incorrecta. ¿Por qué es incorrecta? Porque he usado la forma del adjetivo comparativo. She is as older as my sister. No, she is as old as my sister. As old as my sister. Recuerda, con estas dos frases de comparar, siempre usamos el adjetivo en su forma original. She is as old as my sister.
She's as old as my sister. Igual, as old. Recuerda, gente que han puesto que sí, nunca, nunca, nunca tenga vergüenza. He visto a alguna gente diciendo sorry. Nunca digas sorry. Como estoy aquí para ayudarte y a mí me encanta ayudar. Y eso es como aprendemos, es hacer errores. Así que nunca, nunca, nunca tengas vergüenza de hacer errores. Yo sigo haciendo errores en español, así que no pasa nada. Eso es como aprendemos. So really good, everyone. She is as old as my sister. So, aquí vamos por la segunda. Now we're going to the second question for today's class, mini quiz. So, they are not as healthy as them. They are not as healthy as them. Esto is true or false? Is this correct or incorrect? ¿Está correcta o está incorrecta? They are not as healthy as them. It's my keyboard. Sí, ya, claro, es el teclado. Sí, claro que sí. Muy buena respuesta. Sorry. Yeah, they are not as healthy as them. Is this true or is this false? So thank you for your answers. We have some answers in Spain. We have some answers on Facebook as well, YouTube, and in Instagram Latam. Okay. La mayoría, o creo todos, diciendo que esto es correcto. Everybody saying that this one is true. They are not as healthy as them. Is this true or is this false? They are not as healthy as them. So, muy bien, tenemos y todos diciendo que esto es correcto y os puedo decir, muy bien, esto sí es correcto. Sí, healthy es el adjetivo en su forma original. They are not as healthy as them. They are not as healthy as them. Así que muy, muy, muy bien todos. Really, really good examples, everybody. They are not as healthy as them. Muy bien, ya vamos por la tercera. So now we're going to the third and last question from today's mini quiz. So the third phrase is, I am 33 years old. My sister is 36 years old. I am as old as her. So, yo tengo 33, mi hermana tiene 36 años. I am as old as her. Is this correct or is this incorrect? Is true or is false? Is this está correcta or está incorrecta? I am 33. Yo tengo 33 años. My sister is 36. So ella tiene 36 años. I am as old as her. Is this correct or incorrect? Yo tengo 33. Ella tiene 36. 33, 36. I am as old as her. Is this correct or is this incorrect? Is this true or is this false? So thank you everybody for your answers. Thank you. Tenemos la mayoría diciendo que esto no es correcta. Así que a ver qué dice Teacher Chris, ¿no? Yeah, yo soy lo que tiene la respuesta sin duda. So lots of people saying false. I am 33. My sister is 36. I am as old as her. Esto es correcto o incorrecto? Is this true or false? Os puedo decir que esto es falso. This is not correct. Yo tengo 33. Ella tiene 36. I am not as old as my sister. I am not as old as my sister. Porque, sí, yo tengo 33, ella tiene 36, no tenemos lo mismo. Así que si no tenemos lo mismo, not as old as my sister. Así que estas son mis dos frases muy útiles y importantes para comparar cosas. Claro, hay otras formas, hay muchas más formas, como hemos hablado en el inicio, lo más básico que es older. My sister is older than me. No hay diferencia. I am not as old as my sister. My sister is older than me. Es la misma cosa, básicamente. Así que ya son más formas para comparar.
Así que espero que te haya gustado la clase y espero que os haya aprendido algo nuevo. No sé si ya sabías que eso existía en inglés, ese comparativo, pero ahí tienes. So thank you very much, everybody, for coming to the class. I hope you enjoyed the class and I hope you learned something. Si hayas gustado y si hayas aprendido algo, por favor, darnos un like o comparte la clase para que podamos crecer nuestra gran comunidad de increíbles estudiantes como vosotros. Quiero recordaros una vez más, antes que me voy, que en Latinoamérica y Brasil seguimos en la misma promoción, mitad de año, mitad de precio, 50% descuento, así que si quieres más información, solo hay que escribir info en los comentarios. Y en España, la misma promoción, 50% descuento. En Facebook hay un enlace en la descripción de la clase y en Instagram hay un enlace en nuestro bio. También quiero recordaros sobre el nuevo episodio del Open English Podcast. Esta semana con Teacher Maritza, una nueva herramienta para ayudar a los estudiantes a mejorar su inglés. Si quieres el enlace para el podcast, solo hay que escribir podcast en los comentarios. So thank you very much again, everyone. Muchísimas gracias todos por venir. Puedo hacer una... Sí, claro que sí, Sanlop. Estamos acabando la clase ahora, pero por favor, danos un mensaje privado con cualquier pregunta y te respondemos en breve. So thank you very much, everybody, for coming to the class. Muchísimas gracias. Siempre es un placer para mí estar aquí con vosotros. Hoy es jueves, así que solo falta un día más y estamos en el fin de semana. Así que muchos de nosotros tenemos ganas, por eso estoy seguro. So thank you very much again. It's been a pleasure and I look forward to seeing you all again soon. Thank you and bye-bye.